El gran salón del gremio de herreros de Valdoria estaba lleno de humo y el sonido rítmico de martillos contra llamas. Aprendices y maestros se movían entre hornos y mesas de trabajo, sus brasas brillando de sudor bajo la luz anaranjada de las fraguas. Pero en el centro del salón, junto a un pequeño horno de cobre, Kael estaba solo. Sus manos temblaban mientras sostenía un lingote de cobre. El metal era blando, casi un juguete para cualquier aprendiz de primer año. Pero para Kael, que había podido enfrentar incluso esta simple tarea durante 3 años, el lingote pesaba como una montaña. Vamos, Kael! Gritó un aprendiz desde el otro lado. Hasta mi abuelo podría fundar eso con los ojos cerrados. Risas estallaron en el salón. Kael apretó la mandíbula, sintiendo el calor del horno en su rostro. Introdujo el lingote en las llamas. Contó hasta 10, como lo habían enseñado. Luego lo secó. El cobre seguía sólido. Frío. Sin una sola gota de fusión. El silencio cayó sobre el salón. Todos se giraron para mirarlo. Kael sintió que su estómago se retorcía. Sabía lo que venía. Kael. La voz del maestro del gremio, un hombre corpulento con barba gris y un diente de cuero manchado, resonó como un trueno. 3 años. 3 años te he dado para aprender lo más básico. Y aún no puedes fundar en un maldito lingote de cobre. Kael bajó la cabeza. Sus dedos saltaron las tenazas. El lingote cayó al suelo con un golpe sordo. No tengo talento, maestro dijo, su voz apenas un susurro. ¿Talento? El maestro se rió, una risa amarga y cruel. Ni siquiera tienes magia. Eres un agujero negro de maná. Cualquier herrero, incluso el más torpe, tiene al menos una chispa de poder. Pero tú eres un lastre, Kael. Un lastre que ha ocupado espacio y recursos durante demasiado tiempo. El maestro caminó hacia él, sus pasos pesados en el suelo de piedra. Se detuvo frente a Kael, tenso que podía oler el sudor y el metal en su aliento. Has sido expulsado del gremio dijo, la voz bajo pero cortante. Y por orden del consejo, serás destruido a la grita olvidada. Ali no hay maná. No hay vida. Solo sombras y muerte. Pasarás el resto de tus días ali, solo. Kael levantó la mirada por un momento. Sus ojos gris, sin brillo, encontraron los del maestro. No había ira en ellos. Ni tristeza. Solo una aceptación vacía, como si hubiera esperado esto desde el principio. Entiendo dijo. Ancients? El maestro frunció el seno. Eso es todo. No vas a suplicar. No vas a llorar. ¿Para qué? Kael se encogió de hombres. No tengo propósito aquí. Tal vez él tampoco lo tenga. El maestro lo miró un momento, luego negó con la cabeza. Levántelo ordenó a 2 guardias que esperaban en la entrada. Los guardias agarraron a Kael por los brazos y lo arrastraron fuera del salón. Los aprendices y maestros se apartaron, algunos riendo, otros con miradas de lástima. Kael no resistió. Sus pies arrastraron el suelo mientras lo levaban por las calles empedradas de Valdoria, pasando por puestos de mercado y casas de madera, hasta las puertas de la ciudad. El camino hacia la grita olvidada era un sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas gris y árboles retorcidos. El cielo se oscureció a medida que avanzaban, nubes negras cubriendo el sol. Los guardias lo soltaron en el borde de un acantilado que daba a un valle profundo, envuelto en niebla. Aquí es dijo uno de los guardias, señalando hacia abajo. La grita olvidada.
No hay salida. No hay ayuda. Buena suerte, herrero. Los guardias se dieron la vuelta y se fueron, dejando aquel solo en el borde del acantilado. Kael miró hacia abajo. El valle era un pozo de gris, sin color, sin vida. El viento soplaba frío, trayendo un ola a piedra y polvo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a descender por un sendero estrecho y rocoso. Tardó horas en llegar al fondo. El valle era exactamente como lo habían descrito, muerto. El suelo era una llanura de roca gris, sin una brisna de hierba ni un insecto. El aire era pesado, seco. No había manal. Kael podía sentirlo, un vacío en su pecho, como si el mundo mismo hubiera olvidado este lugar. Camino sin rumbo, sus pasos resonando en el silencio. No sabía qué hacer. No había nada que hacer. Se sentó en una roca y miró el cielo gris. Así que esto es todo, murmuró. El fin de Kael, el herrero inmutó. Entonces, algo brilló en el suelo, a unos pasos de distancia. Kael se levantó y se acercó. Era un martillo oxidado, su mango de madera agrietado y su cabeza de hierro cubierta de herrero. Al lado, una roca negra, lisa y perfectamente plana, como un yunque natural. Kael recogió el martillo. Era pesado, pero se sentía bien en su mano. Miró la roca. Sin pensarlo, levantó el martillo y lo dejó caer. Clang. El sonido resonó en el valle vacío. Kael lo hizo de nuevo. Clang. Y otra vez. Clang. No había propósito en ello. No había magia. Solo el sonido del metal contra la piedra. Pero por primera vez en años, Kael sintió algo, una pequeña chispa de calma. Así que siguió golpeando. Clang. 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 El sol se puso. La noche cayó. Y Kael siguió golpeando. El viento gris de la grita olvidada silbaba entre las rocas, levando consigo un polvo fino que se pegaba a la piel como ceniza. Kael estaba de pie frente a la roca negra, el martillo oxidado colgando pesadamente en su mano derecha. El mango de madera, estelado y áspero, se clavaba en su palma, pero él apenas lo notaba. Sus ojos, épicos y sin brillo, miraban fijamente la superficie lisa de la roca, que reflejaba débilmente la luz mortecina del cielo. No había nada más que hacer. No había madera para telar, ni metal para fundar, ni siquiera hierba para arrancar. Solo aquel roca y aquel martillo, abandonados por algún viajero olvidado hacia décadas. Kael levantó el martillo, sintiendo el peso muerto del hierro en sus brazos. No había magia en él, ni técnica, ni esperanza. Solo un gesto mecánico, vacío de significado. El martillo cayó. El impacto fue sordo, un golpe seco que resonó en el valle vacío. La roca tembló ligeramente, pero no se quebró. Ni una chispa, ni un brillo, ni un cambio. Solo el eco del golpe, rebotando contra los acantilados lejanos. Kael bajó el martillo y lo dejó reposar en el suelo. Se quedó quieto, escuchando su propia respiración. No sentía ira, ni tristeza, ni siquiera la panzada del hembra. Solo una calma extraña, como si el acto de golpear hubiera drenado algo de su interior. El vacío que lo había acompañado desde la expulsión se sentía menos pesado, como si el ritmo del golpe hubiera puesto orden en el caos de su mente. Otra vez murmuró para sí mismo, sin convicción. Levantó el martillo de nuevo. Esta vez, el golpe fue más firme, más intencionado.
El meto choco contra lo roca con un sonido más claro, casi musical. La vibración subió por su brazo, triple por su hombro y se instaló en su pecho. Era una sensación familiar, como el latido de un corazón que no sabía que aún latía. No había prisa. No había meta. Solo el martillo, lo roca y el ritmo. El primer día, golpeó 10 veces. Luego, 20. Al caer la noche, cuando las sombras se alargaban y el frío se filtraba por su ropa raída, había golpeado la roca 100 veces. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la piedra, y cerró los ojos. El martillo descansaba a su lado, y por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. Al amanecer, se levantó y volvió a golpear. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Kael dejó de contar los golpes, dejó de pensar en el tiempo. El martillo se convirtió en una extensión de su brazo, y la roca en un espejo de su voluntad. Su habilidad golpear el yunque, nivel 1, se activaba con cada impacto, pero no había mana en el valle, en la energía mágica que canalizar. Solo la fuerza bruta de sus músculos, que se endurecían y se volvían más precisos con cada repetición. La fatiga física era real. Sus hombres ardían al anochecer, y sus manos, cubiertas de calos, sangraban a veces cuando el mango se estilaba. Pero Kael no se detenía. No por deber, ni por esperanza, sino porque detener significaba enfrentar el silencio, el vacío, la certeza de que no había nada más. Y golpear era mejor que eso. El valle no cambiaba. El cielo seguía gris, el viento seguía silbando, y la roca seguía intacta. Pero Kael notaba algo extraño. Cada golpe era un poco más limpio, un poco más preciso. El sonido del impacto ya no era sordo, sino que resonaba con una claridad que no recordaba haber escuchado antes. Como si el martillo y la roca estuvieran aprendiendo a hablar el mismo idioma. Un día, al levantar el martillo, notó que sus dedos temblaban. No de fatiga, sino de algo parecido a la emoción. Bajo la mirada y vio que sus manos, antes lisas y jóvenes, estaban marcadas por líneas profundas y calos gruesos. Se elevó una mano a la cabeza y sintió mechas de cabello que se desprendían, dejando al descubierto zonas de piel áspera. Se acercó al pequeño charco de agua estancada que se formaba tras las lluvias y se miró. Su rostro era el mismo, pero había algo diferente. Arrugas finas alrededor de los ojos, canas en las sienes. No sabía cuánto tiempo había pasado. No le daba cuenta. Pero el reflejo lo dijo la verdad. Habían pasado años. 10 años, quizás más. Kael se quedó mirando su imagen, el martillo en la mano. La roca seguía allí, negra, lisa, inmutable. No se había quebrado, no había cambiado de forma, no había mostrado sino alguna de desgaste. Pero él sentía que algo había cambiado. Algo en el fondo de su pecho, una pequeña brasa que no sabía que existía, comenzaba a arder. Volvió a la roca, levantó el martillo y golpeó. El sonido fue más fuerte, más puro. El eco se extendió por el valle como un trueno lejano. Kael sonrió, una sonrisa amarga y cansada, pero sonrisa al fin. No sabía que pasaría se seguía golpeando. No sabía si pasaría algo. Pero por primera vez en su vida, no lo importaba. Golpeó de nuevo. Y el valle respondió con silencio, pero un silencio que ya no era vacío. Era un silencio expectante, como si el mundo mismo estuviera esperando a ver que haría aquel herrero olvidado.
que eu seguio golpeando. El voy seguir igual. El mismo cielo gris perpetuo, las mismas paredes rocosas cubiertas de musgo seco. El mismo ecovocio que devoraba cualquier sonido que no fuera el golpe del martillo contra la roca. Que yo no recordaba como es esencia el sol en lo pio. Tampoco lo importaba. Sus manos, nudosas y cubiertas de aquellos tan gruesos como cuero curtido, sostenían el martillo oxidado con una precisión que rozaba lo antinatural. El mango, desgastado por décadas de fricción, había mordido a la cava de su palma como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cada golpe caía en el mismo punto exacto. La misma fuerza. El mismo ángulo. El mismo sonido metálico y puro que resonaba en el silencio del valle. 200 años. O tal vez más. Que había perdido la cuenta después del primer siglo, cuando los marcas que talaba en la pared de la cueva se borraron por la erosión. Pero su cuerpo hablaba por sí mismo. Su cabello, antes castaño, ahora era una medio blanca y quebradiza que lucía sobre los hombres. Su piel colgaba floja sobre huesos frágiles, sus ojos, hundidos en cuencas profundas, habían adquirido un tono grisáceo que reflejaba la roca que golpeaba. Pero el ritmo no fue cuiba. Golpe, 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 murmuró Kael con una voz rasposa que apenas era un susurro. No hablaba con nadie. Solo necesitaba algo que no fuera el martillo. A veces, repetía palabras sin sentido para recordar que aún existía. La roca negra seguía intacta. 200 años de impactos diarios, y una sola grita. Pero algo había cambiado. Kael lo sintió por primera vez unos 50 años atrás, cuando el martillo comenzó a vibrar de una manera extraña al contacto. No era un rebote normal. Era como si el metal encontrara resistencia en un punto invisible, una capa de algo que no estaba allí antes. Esa sensación era más fuerte que nunca. Kael levantó el martillo una vez más. Sus brazos temblaban por la fatiga acumulada, pero la inercia del movimiento lo sostenía. El martillo cayó. El impacto produjo un sonido diferente. No era el golpe seco de metal contra piedra, sino un timbre más profundo, casi musical, que se extendió por el valle como una onda en un estanque. La roca brilló. Por un instante, una luz tenue y blanca parpadeó en la superficie del punto de impacto, como un ojo que se abriera y cerrara. Kael parpadeó, confundido. Nunca había visto algo así. La luz desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el reflejo opaco de la roca. Se quedó quieto por primera vez en décadas. El silencio que siguió fue ensordecido. Sintió un cosquilleo en los dedos. Una corriente cálida que subió por el mango del martillo y se alojaba en su pecho. Era una sensación desconocida. No era magia, él no tenía magia, pero era algo. Algo que no existía antes. Kael observó el martillo. El óxido que lo cubría había desaparecido en algunas zonas, revelando un metal grisáceo que parecía más denso. Lo giró en sus manos y notó que pesaba menos. O tal vez él se había vuelto más fuerte. No lo sabía. Golpear el yunque, nivel 2. Dijo en voz alta, sin estar seguro de lo que significaba. Pero lo entendió instintivamente. Su habilidad había mejorado. Ahora, cuando golpeaba, podía sentir la estructura de la roca, las fibras invisibles que lo componían. Y podía influir en ellas. No forjarlas, no moldearlas, pero sí hacerlas más resistentes. Como si cada golpe añadiera una capa de inquebrantabilidad al objeto. Probó de nuevo.
El martillo cae con la misma precisión, pero esta vez que concentró su voluntad en el impacto. No sabía cómo, pero lo hizo. La roca brilló con más intensidad, una luz blanca que se mantuvo durante varios segundos antes de apagarse. En la superficie, una pequeña mancha del tamaño de una moneda había cambiado de color. Ahora era más oscura, casi negra, y emitía un leve calor. Kael sonrió. Una sonrisa torpe, olvidada, que arrugó su rostro demacrado. Sigo funcionando, susurró, y continuó golpeando. Paran los días. O las semanas. Kael ya no distinguía el tiempo. Pero notó que la luz en la roca se volvía más frecuente, más brillante. Cada golpe dejaba una marca, un destello que se acumulaba como capas de pintura invisible. El valle, que siempre había sido oscuro, comenzó a iluminarse débilmente con cada impacto, como si la roca estuviera almacenando energía. Un día o una noche, daba igual, que sintió un temblor bajo sus pies. Al principio pensó que era fatiga, un mareo por la edad. Pero el suelo vibró de nuevo, más fuerte, levantando pequeñas piedras que rodaron por la cueva. Kael dejó caer el martillo y se apoyó en la roca para no caer. El temblor cesó, pero un rugido profundo, guttural, resonó desde las profundidades del valle. Kael levantó la mirada hacia la entrada de la cueva. La luz tenue que emanaba de la roca se proyectaba en las paredes, creando sombras danzantes. Y entre esas sombras, una figura se movía. Era grande. Muy grande. Una silueta amorfa, negra como la tinta, que se deslizaba por el suelo como una mancha de aceite. No tenía ojos, en hay boca, en hay forma definida, pero Kael supo que lo miraba. Que lo había visto. Que la luz de la roca lo había atraído. La bestia de sombra emitió un sonido, un chirrido agudo que perforó los oídos de Kael. Luego, se lanzó hacia él. Kael no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo, entrenado por 200 años de repetición, reaccionó por instinto. Agarró el martillo del suelo y, sin siquiera mirar, golpeó la roca con todas sus fuerzas. El impacto fue seguidor. Una explosión de luz blanca inundó la cueva, tan intensa que Kael tuvo que cerrar los ojos. Sintió una oleada de calor, un viento que le despeinó el cabello, y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, la bestia de sombra había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una mancha negra en el suelo, humeante. La roca, frente a él, brillaba con un fulgor constante, como una estrella diminuta atrapada en piedra. Kael jadeó, apoyado en el martillo. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que no sentía desde hacía décadas. Miró la roca, luego el martillo, luego la mancha humeante. ¿Qué acabó de hacer? No obtuvo respuesta. Solo el eco de su voz, que se perdió en el silencio del valle. Pero algo había cambiado. La roca ya no era solo una roca. Y él ya no era solo un herrero olvidado. El rugido atravesó la grieta olvidada como un trueno bajo tierra. Kael levantó la mirada, su mano sosteniendo el martillo oxidado en el aire. La bestia de sombra emergió de la nada, una masa de oscuridad líquida que se retorció y se solidificaba en formas imposibles. Sus ojos, dos puntos rojos como brasas, se fijaron en él. El suelo tembló bajo sus garras informes. Kael no sintió miedo. Después de 200 años de golpear la roca, el miedo era un lujo que ya no podía permitirse. Su cuerpo, frágil y encorvado, se movió con la precisión de un reloj. El martillo bajó.
El impacto contra la roca negra produjo un destello blanco que iluminó el valle. La bestia retrocedió, pero no huyó. Otra vez murmuró Kael, su voz aspiró por el polvo y el silencio. Golpeó de nuevo. La roca brilló más intensamente, y el sonido metálico resonó en las paredes del cañón. La bestia lanzó un zarpazo de sombra que se desvaneció a un metro de él, disuelto por la luz. Kael comprendió entonces que su habilidad no solo afectaba el yunque. El martillo, imbuido de inquebrantabilidad tras siglos de repetición, estaba creando un campo de rechazo. Cada golpe expandía una onda de luz pura que erosionaba la materia oscura. Entonces, dijo, agitando su agar. Solo debo seguir golpeando. La bestia cargó. Kael no se movió. Su brazo se alzó y cayó una vez más. El martillo golpeó la roca con una fuerza que no pertenecía a un hombre de su edad. La luz explotó, cegadora, y la bestia se desintegró en fragmentos de sombra que se desvanecieron en el aire. El silencio regresó, roto solo por el eco del impacto. Kael observó la roca. Ahora brillaba constantemente, un resplandor tenue que parecía respirar con vida propia. Tocó su superficie con los dedos. Estaba caliente, pero no el rojo vivo. Había cambiado. Ya no era piedra. Era algo más. Golpeó una vez más. El sonido fue metálico, como si hubiera golpeado un yunque de acero puro. Kael sonrió, una mueca seca en su rostro ergado. 500 años. Eso era lo que había pasado. 500 años golpeando una roca, y ahora cantaba como metal. ¿Qué pasará en 1000 más? Se preguntó, levantando el martillo. ¿O en 10,000? El valle quedó en silencio, salvo por el ritmo constante del martillo contra la roca. Kael siguió golpeando, su cuerpo moviéndose en un ciclo perfecto que ignoraba el tiempo. La bestia de sombra no había sido una amenaza, solo una prueba. Y él lo había pasado sin dejar de hacer lo único que sabía hacer, golpear el yunque. El sonido metálico persistía, vibrando en los huesos de Kael. No era el eco de un golpe contra una roca, era el canto de un metal que despertaba después de siglos de silencio. Sus manos, colosas y firmes, sostenían el martillo oxidado con una familiaridad que trascendía el pensamiento consciente. Cada impacto era idéntico al anterior, una repetición perfecta que había esculpido la paciencia en su alma. Pero hoy, algo era diferente. La superficie de la roca, antes áspero y gris, se había vuelto malleable. Cuando terminó, Kael sostenía una espada. No era ornamentada, no tenía joyas ni grabados. Era simple, de un blanco puro que parecía absorber la luz a su alrededor. La hoja era recta, de doble filo, con una empuñadura envuelta en el mismo material blanco. No pasaba nada. Kael la levantó y sintió que el aire se cortaba a su alrededor, como si la espada creara un vacío donde la nada se volvía tangible. Salió de la cueva, la espada en la mano. El viento soplaba débilmente, arrastrando hojas secas de los pocos arbustos que crecían en la grieta. Una hoja se desprendió de una rama y cayó llorando frente a él. Sin pensar, Kael blandió la espada. No fue un movimiento rápido ni violento, fue un gesto suave, casi casual. La hoja blanca atravesó la hoja seca. Y la hoja desapareció. No cayó al suelo partida en dos. No se desintegró en polvo. Simplemente dejó de existir. Kael parpadeó, mirando el lugar donde la hoja había estado. No quedaba rastro, ni siquiera una mota de polvo flotando en el aire. Era como si nunca hubiera existido.
Una sensación fría recorrió su espina dorsal. No era miedo, era algo más antiguo, más primitivo. Era la certeza de que había creado algo que no debía existir. Miró la espada en sus manos. La joya blanca reflejaba su rostro, pero no sus ojos. Donde deberían estar sus pupilas, solo había un vacío brillante. Kael sintió que la espada lo observaba, que lo reconocía. Y supo, con una claridad absoluta, que si golpeaba la roca otros 10,000 años, podría forjar algo que ni siquiera los dioses podrían comprender. Pero por ahora, solo quería seguir golpeando. El polvo gris del valle se alzaba en remolinos perezosos, arrastrado por un viento que olía a piedra y silencio. Kael levantó el martillo una vez más, el metal oxidado en su mano vibrando con una cadencia que había aprendido a lo largo de 500 años. Cada golpe era idéntico al anterior, un arco perfecto, un impacto sordo, una pausa de 3 respirations. La roca frente a él, ahora una masa informe de color blanco lecoso, temblaba ligeramente con cada contacto, como si estuviera viva. El sonido de su martillo era lo único que rompía el vacío. Hasta que no lo fue. Un crujido de pasos torpes, arrastrados sobre grava suelta, luego desde la entrada del cañón. Kael detuvo el martillo a medio camino, el brazo congelado en el aire. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra perpetua, parpadearon 2 veces antes de girar la cabeza. 3 figuras emergieron de la niebla baja que cubría el desfiladero. Se movían como sombras rotas, apoyándose unas en otras, dejando rastros de sangre que se secaban al instante en el polvo reseco. El primero era un hombre alto, de armadura hablada y capa rasgada, que collaba apoyado en una espada partida. El segundo, una mujer con túnicas de mega cremadas en los bordes, toya mientras se aferraba el brazo del tercero, un joven escudero con el rostro pulido y una flecha clavada en el hombro. Kael no se movió. Observó. El caballero alzó la vista, sus ojos encontrando la figura inmóvil del herrero. La sorpresa se dibujó en su rostro sucio de sangre y tierra. Un herrero? Murmuró, la voz resbosa como papel de lija. Kael no respondió. Depositó el martillo junto a la roca y camino hacia ellos con pasos lentos, calculados. No había prisa en su andar, ni temor. Solo la curiosidad de alguien que no había visto otro ser humano en décadas. La mega se desplomó antes de que él llegara. El escudero intentó sostenerla, pero sus propias piernas fluctuaron. El caballero fue el único que se mantuvo en pie, aunque temblando, su espada rota apuntando al suelo como una muleta. Kael se detuvo frente a ellos. Olía a hierro, a pseudo rancio y a algo más, un olor y metálico que reconocía de los animales moribundos que a veces caen el valle. Sangre de bestia. Sin dejar palabra, se agachó junto a la mega. Sus manos, closas y manchadas de polvo blanco, revisaron las heridas superficiales en su brazo. Luego se levantó, camino hacia un saliente de roca donde guardaba un odor de cuero, y volvió. Ofreció agua al caballero. El hombre dudó un instante, pero la sed pudo más. Bebió con avidez, el agua escurriéndose por su barba sin afeitar. Cuando terminó, devolvió el odor con una inclinación de cabeza. Gracias, Dios. No esperábamos encontrar a nadie aquí. Este vaya está maldito, dicen. Kael asintió lentamente. No sentía la necesidad de hablar. Las palabras habían perdido significado hacia siglos. El caballero lo observó con atención, sus ojos recorriendo la figura del herrero,
la túnica raida, el duento de cuero desgastado, las manos cubiertas de cicatrices diminutas. Luego su mirada se desvió hacia la roca blanca, y más ella, hacia la espada apoyada contra ella. La espada simple, de hoja blanca pura, que parecía absorber la luz en lugar de refugiarla. El caballero dio un paso atrás. Su rostro palideció aún más, eso era posible. Esa armadillo, la voz quebrada. La forjas tú, que ascensió de nuevo. El hombre tragó saliva. Sus dedos temblaban sobre el puño de su espada rota. He visto muchas armas en mis años. Espadas encantadas, hachas bendecidas por clérigos, lanzas forjadas con metal de estrellas. Pero esa, señaló con la barbilla. Esa no emite mana. No brilla con poder divino. Y sin embargo, su voz se redujo a un susurro. Corta el destino. Que inclinó la cabeza, confundido. Destino. La puebla alucinaba vacía, como las promesas que el gremio lo había hecho antes de expulsarlo. No entendía que quería dejar el caballero, pero vio el miedo genuino en sus ojos. Esa arma no debería existir, continuó el caballero, pasándose una mano por el rostro. Los artefactos que manipulan la realidad son leyendas, cuentos para asustar a niños. Pero tú la hiciste. Aquí, en este agujero olvidado. Que miró la espada, luego el caballero. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, señaló la herida en el costado del hombre, donde la armadura estaba abierta y la carne se veía negra, podrida. El caballero siguió su mirada y sonrió con amargura. Una maldición. Bestias de sombra. Nos atacaron cuando nos adentramos demasiado en el corazón de la grieta. Su veneno corrompe la carne y el alma. Moriré en unos días, quizás horas. Que observó la herida. La piel heredada estaba necrosada, vetas negras trepando hacia el pecho como raíces venenosas. El olor era más intenso ahora, dulce, putrido, sobrenatural. El caballero tosió, y un hilillo de sangre negra goteó de sus labios. No hay cura. Los sacerdotes de la ciudad lo intentaron, pero la maldición es demasiado profunda. Solo vine aquí para morir lejos de los míos, para no ser una carga. Que frunció el seno. No sentía lástima. La muerte era tan natural como el golpe del martillo sobre la roca. Pero algo en las palabras del caballero despertó su curiosidad. Maldición, corrupción, algo que no podía ser creído. Se acercó al hombre. El caballero lo miró con desconfianza, pero no se apartó. Que extendió la mano derecha, la misma que sostenía el martillo durante 500 años. Y tocó el borde de la herida. Un escalofrío recorrió su brazo. La maldición era tangible, una energía fría y viscosa que se aferraba a la carne como una garrapata. Que sintió que su propia piel se erizaba, pero no retiró la mano. Luego, sin pensar, giró y tomó la espada blanca. El caballero gimió. No. Esa arma es demasiado peligrosa. Que no lo hizo caso. Sostuvo la espada con ambas manos, sintiendo su peso ingrávido, su filo que no reflejaba nada. Se arrodilló junto al caballero y, con la punta de la hoja, tocó la carne negra. El efecto fue inmediato. La maldición se desvaneció. No se quemó ni se disipó en humo. Simplemente dejó de existir. La carne negra recuperó su color natural en un instante. La piel cerrando sobre la herida como si nunca hubiera estado allí. El caballero abrió los ojos desmesuradamente,
su boca abierta en una mueca de incredulidad. Che hiciste. Su sorrow. Que observó la espada. La joya seguía blanca, impolita. No había cambiado. Pero la maldición había desaparecido como si nunca hubiera existido, borrada de la realidad. El herrero alzó la vista hacia el cielo gris del valle. Una pregunta silenciosa se formó en su mente. ¿Qué más podía cortar esta espada? ¿El tiempo? ¿La muerte? ¿El mismo tejido del mundo? El caballero se puso de pie, temblando, pero sin dolor. Miró aquello con una mezcla de asombro y terror. Tienes que venir conmigo. Los reyes necesitan saber de esto. Los dioses, traigo saliva. Los dioses temen lo que has creado. Kael negó con la cabeza. Señaló la roca blanca, luego el martillo. Su mensaje era claro, no. Tengo trabajo. Pero mientras el caballero hablaba, Kael sintió un leaf temblar bajo sus pies. No era un terremoto. Era algo más profundo, un zumbido que venía de la roca misma. La espada en su mano vibró, y por un instante, Kael juró ver una grita diminuta en el aire frente a él, como si la realidad misma se hubiera resquebrajado. Luego desapareció. Pero la sensación quedó, fría y persistente, en el fondo de su mente. Algo estaba cambiando. Y no estaba seguro de que fuera bueno. El amanecer en la grita olvidada era un espectáculo de sombras alargadas y un cielo perpetuo de cenizas. Kael observaba a los tres aventureros sentados alrededor de una pequeña fogata que él mismo había encendido con esta y paciencia. El caballero, ahora sin fibra ni temblores, sostenía la espada simple que Kael había forjado. La joya reflejaba una luz que no parecía venir del fuego, sino de algún lugar más allá de la realidad. Esto no es solo una espada, dijo el caballero, su voz ronca pero firme. Es un artefacto legendario. Los antiguos lo llamaban corta destino. Se dice que puede cortar cualquier atadura, cualquier maldición, cualquier concepto. La mega, una mujer de cabello gris y ojos cansados, asintió débilmente. Lo olió en los archivos del gremio. Solo existen tres en la historia conocida. Y todos fueron forjados por herreros que desaparecieron después de 1000 años de trabajo. Se decía que eran inmortales, o algo cercano. Kael levantó la mirada de su martillo. Sus manos, closas y firmes, descansaban sobre el mango de madera desgastada. Inmortal, preguntó, sin emoción aparente. Sí, respondió el escudero, un joven de apenas 20 años, con el rostro marcado por cicatrices recientes. Los textos dicen que se volvieron uno con su yunque. Que su paciencia los transformó en algo más que humanos. Kael sintió un cosquilleo en la base de su cráneo. 1000 años. 1000 años de golpear la misma roca, el mismo ritmo, el mismo sonido. Y ahora entendía que no era una maldición. Era un camino. Un camino que él había recorrido sin saberlo. No quiero fama, dijo Kael, su voz tan monótona como el golpe de su martillo. Solo quiero ver qué pasa si sigo golpeando. El caballero abrió la boca para protestar, pero en ese instante, la roca que Kael había estado golpeando durante 1000 años emitió un pozo de luz blanca. No era un destello seguidor, sino una olida suave que se extendió por el valle como una ola de calor silenciosa. El suelo tembló ligeramente, y una grita fina como un cabello apareció en el aire frente a ellos, como si la realidad misma se estuviera resquebrajando. ¿Qué fue eso? Preguntó la mega, poniéndose de pie de un salto. Kael se acercó a la roca.
Coloco su mano sobre la superficie lisa y cálida. Sintió una vibración profunda, como un latido. Algo está cambiando, murmuró. Algo que no entiendo. El caballero se levantó también, la espada en mano. Kael, tienes que venir con nosotros. Los reyes necesitan saber de esto. Los dioses temen lo que has creado. No respondió Kael, sin apartar la mirada de la roca. Mi lugar está aquí. Mi yunque está aquí. Entonces, un rugido desgarró el cielo. Todos levantaron la vista. Una sombra enorme cubrió el valle, bloqueando la luz cenicienta del amanecer. De entre las nubes gris, una criatura descendió, un dragón inmortal, de escamas petitas que reflejaban la luz de la grita en la realidad. Sus ojos, dos poses de fuego blanco, se fijaron directamente en la espada que el caballero sostenía. Maldición, gritó el escudero, retrocediendo. Es un vigilante. Los dioses enviaron un vigilante. El dragón abrió sus fauces, y un rugido que parecía contener ecos de mil tormentas sacudió el valle. Las piedras temblaron. El fuego de la fogata se apagó instantáneamente. Kael sintió el martillo vibrar en su mano, como si estuviera ansioso por golpear de nuevo. No entienden, dijo Kael, con una calma que heló la sangre de los aventureros. No vine aquí para ser encontrado. Vine aquí para seguir golpeando. Y levantó el martillo. El cielo se rasgó. No con un trueno, ni con un relámpago, sino con un silencio que pasaba como una losa. La luz petita del dragón descendente vino la grita olvidada, revelando cada grita en la roca, cada mota de polvo en el aire. Los aventureros, temblorosos por su encuentro previo, se quedaron paralizados. La mega, hilara, abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Kael, en cambio, solo levantó la mirada. Su martillo, por inercia, golpeó la roca una vez más. Xinhao clang xinhao. El sonido resonó, diminuto, absurdo frente a la majestuosidad del ser que se pasaba frente a él. El dragón era una escultura viva de plata líquida. Sus escamas no reflejaban la luz, la absorbían, creando un vacío visual a su alrededor. Sus ojos, dos poses de ametista, escadrinaron el valle con la frialdad de un juez que ha visto mil mundos perecer. No rugió. No amenazó. Simplemente abrió sus fauces y exhaló. El fuego no era fuego. Era un río de luz blanca que todo lo consumía sin llama. Las piedras en su camino no se derriten, se desintegraban en partículas de nada. El pasto seco se convirtió en ceniza que no flotaba, sino que caía al suelo como plomo. Los aventureros retrocedieron, pero sabían que no había escapatoria. El fuego se extendía como un manto de muerte, imparable. Kael no pensó. Mil años de martirio lo habían enseñado que la acción reemplaza el miedo. Su mano, colosa y firme, tomó la espada que descansaba sobre la roca. No era un guerrero. No conocía posturas ni estilos. Solo levantó el arma frente a su rostro, como si fuera a protegerse de una chispa de su fragua. El fuego lo alcanzó, pero no lo quemó. La espada corta destino brilló con una luz tenue, casi tímida. Y el río de fuego se partió en dos. No se desvió ni se apagó, se xinhao corto xinhao. Las llamas a la derecha se desvanecieron en el aire. Las de la izquierda chocaron contra una piedra rocosa y se extinguieron. Kael parpadeó, confundido. No había hecho nada. Solo había levantado la mano. El dragón inclinó la cabeza. Por primera vez,
sus ojos mostraron algo más que indiferencia, curiosidad. Luego, irritación. Bajo sus las patitas, y el viento que generó levantó roques del tamaño de carros. Kael se tambaleó, pero no soltó la espada. En su queda, el filo describió un arco torpe, sin intención. El ala derecha del dragón encontró ese arco. Fue como cortar seda. La joya atravesó la escama platida. El músculo y el fuso sin resistencia. Una sección entera del ala, del tamaño de un hombre, se desprendió y cayó al suelo con un golpe sordo que levantó polvo. El dragón rugió. No de dolor, sino de incredulidad. Su sangre, que debía ser líquida, se derramó como polvo de estrellas, brillando antes de desaparecer. La bestia intentó alzar el vuelo, pero su ala mutilada solo baja air inmutó. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de costado. El impacto sacudió el valle. El dragón yacía en el suelo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Sus ojos de ametista miraban a Kael, no con odio, sino con un asombro que bordeaba el terror. Chiche acaba de pasar. Susurró el guerrero, su voz quebrada. Kael miró la espada en su mano. No había filo. No había sangre. Solo un metal que reflejaba el cielo gris. No lo sodió, con honestidad absoluta. Solo lo levantó. El dragón exhaló un último aliento. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no en descomposición, sino en una disipación de luz. Las escamas se volvieron polvo plateado que el viento dispersó. En segundos, solo quedó un rastro brillante en el aire. Y entonces, desde la distancia, un cuerno de guerra resonó. No era un sonido animal. Era un llamado humano, grave y prolongado, que venía de las montañas el este. Los aventureros se miraron. La mega hilera palideció. Eso es el llamado de la capital real dijo ella, su voz temblorosa. Han sentido la muerte del vigilante. Están enviando emisarios. Kael bajó la espada. Miró la roca, su roca, que aún latía con un pozo de luz tenue. Su martillo yacía a su lado. Todo lo que quería era volver a golpear. Pero el mundo, el parecer, no había a dejarlo en paz. El eco del cuerno de guerra aún vibraba en las paredes de la grita olvidada cuando el primer soldado apareció en el borde del acantilado. Kael levantó la vista de su yunque, el martillo aún en alto, y observó como el horizonte se llenaba de estandartes carmesí y armaduras relucientes. El sol de la tarde se reflejaba en las puntas de las lanzas, creando un mar de destellos que avanzaba en formación perfecta. No eran aventureros ni mercenarios. Era el ejército real. Hilera, la mega, se puso pálida al reconocer los emblemas. Y es la guardia de Ibano. El rey en persona debe estar aquí. El guerrero a su lado apretó el mango de su espada, pero no dijo nada. El arquero ya había soltado el arco, sabiendo que cualquier resistencia sería inútil. Kael, en cambio, solo frunció el seno. Su mundo era el yunque, el martillo, el ritmo constante de golpe y ascenso. Aquella interrupción era molesta, como una mosca zumbando en la oreja. Pero no había a detenerse. Su brazo bajo de nuevo, y el sonido metálico del acero contra la roca resonó en el valle, desafiando la majestuosidad del ejército. Los soldados rodaron la grita en un semicírculo perfecto, bloqueando cualquier salida. Entonces, entre las filas, un hombre emergió montado en un corzo blanco. Lavaba una corona de oro sencilla, pero su mirada era pesada como plomo.
Era el rey Aldrich, un hombre que había unificado los reinos del norte con sangre y astucia. A su lado, un anciano envuelto en túnicas azules, con ranas brillando en sus manos, el mego río, Oren. Herrero, dijo el rey, su voz cortante como un cuchillo. He oído que has forjado algo que no debería existir. Una espada que corta el destino. Kael no respondió. Siguió golpeando. El yunque brillaba con una luz tenue, y cada impacto generaba ondas que distorsionaban el aire. Te hablo, herrero, repitió el rey, esta vez con un tono más duro. Entrega la espada. Es propiedad de la corona. El martillo se detuvo en el aire. Kael giró la cabeza lentamente, sus ojos gris encontrando los del monarca. Es mi obra, dijo, su voz ronca por siglos de silencio. Mi paciencia. Mil años golpeando este yunque. No es tuya. El rey soltó una risa seca. 1000 años. Eres un loco. Pero esa locura ha creado un arma que pueda desequilibrar el mundo. No puedo permitir que quede en tus manos. Hizo un gesto. Y 10 soldados avanzaron, sus espadas desenvainadas. Kael suspiró, un sonido que parecía venir de muy lejos. No quería pelear. Solo quería seguir golpeando. Pero entendía que no le darían opción. Tomó su martillo con ambas manos. No era un arma de guerra, sino una herramienta de creación. Pero cuando los soldados se acercaron, Kael canalizó su habilidad. No hacía la roca, sino hacía el martillo mismo. Trascendencia, murmuró. Y el metal del martillo brilló con un resplandor blanco, volviéndose etéreo, indestructible. El primer soldado intentó agarrarlo. Su mano pesó a través del martillo como si fuera un fantasma. El segundo soldado trató de cortar el mango, pero su espada se dobló contra él. Kael no se movió. No atacó. Simplemente sostuvo el martillo, y los soldados no podían tocarlo. ¿Qué brujería es esta? Gritó el rey, su rostro enrojeciendo de ira. Oren. Deténlo. El mago real dio un paso adelante, sus manos trazando símbolos en el aire. Las ranas en sus túnicas se iluminaron, y una energía violeta comenzó a acumularse a su alrededor. Salamiento eterno, recitó, su voz grave y resonante. Un hechizo que atará tu alma a este voile por siempre. No podrás mover, ni hablar, ni siquiera pensar. Solo existirás, como una estatua de carne. Kael observó el hechizo formarse. Podía sentir el poder acumulándose, una prisión que comprimía el aire. Pero en sus ojos no había miedo. Solo una curiosidad tranquila. ¿Qué pasaría si el hechizo lo salaba? Seguiría su habilidad funcionando. Podría golpear el yunque desde el interior de su propia mente. El hechizo se disparó, un rayo de luz violeta que cruzó el velo y golpeó a Kael en el pecho. Por un instante, su cuerpo se tensó, y el martillo cayó al suelo. Luego, sus músculos se relajaron, y sus ojos se volvieron vidriosos. El rey sonrió. Bien hecho, Oren. Ahora, tomen la espada. Pero cuando los soldados se acercaron al yunque, el martillo en el suelo comenzó a vibrar. Y Kael, un inmóvil, sonrió. Porque incluso Seldu, su voluntad seguía golpeando. El aire en la grita olvidada se volvió pesado, como si el mismísimo cielo hubiera descendido para aplastar el valle. Las cadenas de luz brotaron del suelo, serpenteando alrededor de los tobillos de Kael, trepando por sus piernas,
cinendo su torso y brazos con una precisión cruel. El hechizo de ahora no era simple magia, era una prisión de voluntad pura, diseñada para inmovilizar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Kael sintió el frío del mal en su piel, un casquillo extraño después de 1000 años de vocio. Parpadeó. Su martillo, en su mano derecha, tembló ligeramente. Los soldados reales observaban en silencio, sus armas apuntando el herrero canoso. El rey Aldrich, de pie sobre una roca elevada, cruzó los brazos. Su armadura dorada reflejaba la luz mortecina de la grita. Terminó dijo, su voz resonando con autoridad. Ese artefacto será estudiado. Tú serás olvidado de nuevo. Kael no respondió. Miró las cadenas. No sentía ira en el miedo. Solo una ligera molestia, como cuando una mosca interrumpe el ritmo de un martillo. Había estado golpeando durante 1000 años. Había perfeccionado un solo movimiento hasta que el universo mismo se doblegaba ante él. Que eran unas cadenas de luz frente a eso. No entiendo por qué ese molestan murmuró Kael, su voz ronca por el desuso. El mago Oren, envuelto en túnicas azules, alzó una ceja. El sello te impide hablar. No importa. Pronto estarás en un sueño eterno. Kael movió su muñeca. Las cadenas chirriaron. Levantó el martillo, un movimiento lento, deliberado. Los soldados se tensaron. El rey frunció el seno. Oren extendió una mano, listo para reforzar el hechizo. El martillo cayó. No golpeó las cadenas. Golpeó el aire junto a Alice. El sonido fue seco, como un trueno lejano. Pero las cadenas se agrietaron. Una línea fina, casi invisible, recorrió la superficie de luz. Kael golpeó de nuevo. Esta vez, el impacto fue directo. El martillo imbuido con trascendencia tocó el manozlado, y este se deshizo como polvo al viento. Las cadenas se rompieron en fragmentos brillantes que cayeron al suelo y se apegaron. El silencio fue absoluto. Oren dio un paso atrás, su rostro pálido. Eso es imposible. El hechizo fue tejido con la esencia del reino. No hay fuerza que. Kael se levantó, sacudiendo el polvo de sus jaropos. Miró el mago con una expresión neutra. Solo quiero seguir golpeando dijo. Y su tono no tenía amenaza, solo una simple declaración de hecho. El rey Aldrich desenvainó su espada. Deténganlo. Gritó, pero su voz temblaba. Los soldados avanzaron, pero sus pasos eran dudosos. Habían visto a un hombre romper un sello eterno con un martillo oxidado. La lógica del mundo se había roto frente a ellos, y el miedo es la primera respuesta cuando la realidad falla. Kael ignoró a los soldados. Caminó hacia la roca, su roca, la que había golpeado durante 1000 años. Se arrodilló, levantó el martillo y lo dejó caer. El sonido metálico llenó el valle, familiar y reconfortante. Los soldados se detuvieron. El rey bajó la espada. Oren, temblando, comenzó a retroceder hacia la salida de la grita. Este lugar está maldito, susurró el mago. Why? El rey lo vio ars. Miró a Kael, que seguía golpeando la roca, ajeno a todo. La espada corta destino yacía en el suelo, olvidada. El monarca la recogió, pero no se sintió victorioso. Sintió que había tocado algo que no debía. Dio media vuelta y se fue, seguido por sus hombres. Kael siguió golpeando. El ritmo era constante. El sol se puso. La luna salió. Y él siguió.
El martillo brillo debilmente, y por un momento, lo roca pareció susurro algo. Que sonrió, una mueca apenas perceptible. 10,000 años murmuró. ¿Qué harás entonces? La roca no respondió. Pero el martillo tembló en su mano, como si estuviera de acuerdo. El viento en la grita olvidada siempre fue el mismo, seco, polvoriento, cargado de un silencio que pasaba como plomo. Que levantó el martillo oxidado y lo dejó caer sobre la roca. El sonido metálico rebotó en las paredes del valle, un latido monótono que marcaba los siglos. Habían pasado 3 días desde que el rey Aldrich se levó la espada corta destino, y el eco de ese evento apenas comenzaba a extenderse como ondas en un estanque. En la taberna del León Dorado, a 300 miles de distancia, los rumores hervían. Un comerciante de pies, con las manos manchadas de grasa, hablaba entre sorbos de cerveza, dicen que el herrero partió el cielo con un solo golpe. Que su yunque es más antiguo que los dioses. Un mago de la torre, con túnicas azules desgastadas, negó con la cabeza, exagerations. Debe ser un artefacto de la era perdida. Pero sus ojos dilataban duda. Mientras tanto, Kael seguía golpeando. El martillo subió y bajaba, un péndulo sin fin. Su mente vagaba por recuerdos borrosos, el día que lo expulsaron del gremio, el desprecio en los ojos del maestro, el peso de la nada que lo acompañó durante los primeros 200 años. Pero ahora, algo cambiaba. Cada golpe se sentía más preciso, más íntimo con la roca. La superficie, antes áspera y muerta, ahora vibraba con una luz tenue, como si despertara de un sueño profundo. El amanecer del quinto día, el primer visitante llegó. Era un mensajero del gremio de herreros, un joven nervioso con una carta selada en cera dorada. Se detuvo a 20 pasos de Kael, sedando bajo el sol implacable. Señor Kael, el maestro del gremio solicita su retorno. Le ofrece el título de herrero supremo y una forja en la capital. Kael no respondió. El martillo cayó. La roca emitió un destello blanco que siguió al mensajero por un instante. El joven retrocedió, tropezó con una piedra y sin mirar atrás. El mediodía, llegaron los sacerdotes del templo de la luz. 5 figuras vestidas de blanco, con varas de plata que brillaban con poder divino. El líder, un hombre de barba canosa llamado Vorim, alzó la voz. Herrero, tu arte es un don de los cielos. Anid a nosotros y forjarás armas sagradas para la guerra contra las tinieblas. Kael levantó la vista por primera vez. Sus ojos gris, sin edad, miraron a Vorim con una calma que helaba la sangre. Luego, volvió a su trabajo. El martillo cayó. La roca cantó. Los sacerdotes intercambiaron miradas incómodas. Vorim apretó la mandíbula, dio media vuelta y se marchó con paso firme. Esa noche, mientras la luna tenía el valle de plata, llegaron los asesinos. Eran 3, sombras que se movían entre las rocas con dagas envenenadas. Habían sido enviados por un reino vecino que temía el poder de Kael. El primero saltó desde una cornisa, la daga apuntando el cuello del herrero. Kael no se movió. El martillo cayó en ese instante preciso, y la onda de choque de la roca se expandió en un círculo invisible. El asesino fue lanzado hacia atrás, su cuerpo golpeando contra la pared con un crujido seco. Los otros dos dudaron. Kael siguió golpeando. Uno de ellos, el más joven, soltó la daga y huyó. El otro se quedó paralizado, viendo como el herrero ignoraba su presencia como si fuera una mosca. Finalmente, también se retiró, arrastrando a su compañero quedó.
El séptimo día, lo grita estaba llena de espectadores. Comerciantes, curiosos, espias de media docena de reinos. Se apostaban en los laderes, protegidos del sol bajo todos improvisados. Algunos incluso traían sillas plegables. Kael no les prestaba atención. Su mundo se reducía al martillo, la roca, el ritmo. Y entonces, en el golpe número 1,000,003, algo cambió. La roca se iluminó con una luz que no era blanca ni dorada, sino un resplandor que parecía venir de más allá de la realidad. El martillo, el contacto, emitió un tono puro que vibró en los fusos de todos los presentes. Kael sintió que su habilidad golpear el yunque se refinaba una vez más. Ahora, cada impacto imbuía el objeto con trascendencia completa. No era solo un arma que cortaba conceptos, era un objeto que existía fuera de las reglas del mundo, una anomalía que la realidad misma toleraba a regañadientes. Los espectadores murmuraron. Algunos cayeron de rodillas, creyendo presenciar un milagro. Un mago de la corte, escondido entre la multitud, garabatiaba notas frenéticamente. Kael levantó el martillo para el siguiente golpe, pero se detuvo. El aire cambió. Un peso invisible descendió sobre el valle, un silencio más profundo que la muerte. Del cielo, una figura descendió. Era una mujer de belleza imposible, con cabello que fluía como luz líquida y ojos que contenían galaxias. Vestía una túnica de estrellas, y su presencia hacía que el mundo pareciera un bocito imperfecto. Era una diosa, y su nombre era Serafín, la tejedora del destino. Camino hacia Kael con pasos que no tocaban el suelo. Los espectadores se postraron, temblando. Serafín se detuvo frente al herrero y habló con una voz que resonaba en la mente. Kael, forjado de lo imposible. Te ofrezco poder divino. Maná infinito. Inmortalidad. A cambio, dim la espada que has creado. Es mía por derecho, pues trishi en mi dominio. Kael lo miró. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, levantó el martillo y lo dejó caer sobre la roca. El sonido retumbó, desafiante. La diosa frunció el seno, y el cielo se oscureció. Pero Kael solo siguió golpeando, indiferente a la deidad que tenía delante. El aire en la grita olvidada se volvió denso, como si una mano invisible apretara el espacio mismo. La diosa Serafín, la tejedora del destino, flotaba a 3 metros del suelo, su túnica blanca brillando con una luz que dolía en los ojos. Sus ojos, dos poses de estrellas, miraban fijamente a Kael, que seguía golpeando el yunque con su martillo oxidado. Cada golpe resonaba en el valle, un ritmo constante que no se detenía ni siquiera ante la presencia divina. Herrero dijo Serafín, su voz suave pero cortante como un cuchillo. Has desafiado a mi templo, has matado a mis sirvientes. Ahora te doy una última oportunidad. Entreguen la espada y te dar un lugar en mi reino celestial. Si te niegas, borraré esta grita del mapa, y contigo. Kael levantó el martillo, lo dejó caer. El yunque emitió un destello blanco que iluminó las paredes de roca negra. No miró a la diosa. Sus brazos, marcados por milenios de trabajo, se movían con una precisión mecánica, como si su cuerpo fuera parte del yunque mismo. No dijo, su voz ronca por el polvo y el silencio. Serafín frunció el seno. Una onda de energía recorrió el valle, levantando polvo y haciendo que las piedras temblaran. Las bestias de sombra que merodeaban en los bordes de la luz retrocedieron, hablando de dolor. La diosa extendió una mano, y una lanza de luz se formó en su palma,
tan brillante que el air chisportiva a su alrededor. Insensato dijo ella, su tono ahora frío. ¿Crees que tu martillo puede detenerme? Soy la tejedora del destino. Puedo deshacer cada uno de tus días, cada uno de tus golpes, como si nunca hubieran existido. Kael detuvo el martillo a medio camino. Por primera vez en años, levantó la cabeza. Sus ojos, gris como la ceniza, encontraron los de la diosa. No había miedo en ellos, ni respeto, ni siquiera curiosidad. Solo una calma vacía, como la de un océano que nunca ha conocido tormentas. Si destruís mi yunque dijo, con una voz tan plana como el metal que golpeaba, te cortaré con mi martillo. Un silencio cayó sobre la grita. Las bestias de sombra dejaron de moverse. El viento dejó de soplar. Serafín soltó una risa, un sonido que era a la vez melodioso y cruel, como campanas de hielo rompiéndose. Córtame. Con ese trozo de hierro oxidado. Dijo ella, pero su risa se apagó cuando vio el brillo del martillo. No era un brillo común. Era un resplandor que no venía de la luz, sino de la ausencia de ella. Un negro más oscuro que la noche, que absorbía la luz de su lenza divina. El martillo de Kael, el mismo que había golpeado el yunque durante 1000 años, ahora emitía una vibración que hacía que el air temblara. Serafín sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que no experimentaba desde antes de ser diosa. Eso, murmuró ella, sus ojos abriéndose. Eso no es un martillo común. Kael no respondió. Simplemente volvió a golpear el yunque. El sonido fue diferente esta vez. No era el golpe metálico de siempre, sino un eco que parecía venir de todas partes a la vez, como si el universo mismo resonara. La espada sobre el yunque, la que cortaba destinos, brilló con una luz cegadora. Serafín retrocedió un paso en el air. Su lenza de luz se desvaneció. Por un momento, sus ojos perdieron su brillo divino. Y Kael vio algo que ningún mortal había visto jamás, miedo en el rostro de una diosa. Esto no ha terminado, herrero dijo ella, su voz temblorosa pero orgullosa. Me retiro, pero no olvides que los dioses tienen paciencia. Más que tú, creces. Extendió ambas manos, y una neblina púrpura brotó de sus palmas. La neblina se extendió por el valle, tocando cada roca, cada grita, cada sombra. Donde tocaba, la piedra se volvía gris y quebradiza. El musgo que crecía en las paredes se marchitó en segundos. El air se volvió seco, como el de un desierto milenario. Una maldición dijo Serafín, su forma comenzando a desvanecerse. El tiempo en esta grita se acelerara. Envejeceres, herrero. Tus fusos se volverán polvo antes de que tu martillo caiga otra vez. Y cuando mueres, tomaré lo que es mío. Su cuerpo se disipó en una lluvia de luz, y el vio quedó en silencio. Kael observó la neblina púrpura que se asentaba sobre el paisaje. Podía sentir el cambio en el air, la forma en que el tiempo mismo se volvía más rápido. Pero no le importó. Levantó el martillo, y lo dejó caer. Golpe. El yunque brilló. La espada tembló. El polvo se levantó. Golpe. El tiempo pasaba más rápido, sí. Pero Kael había estado golpeando durante 1000 años. Que eran unos años más. Incluso si su cuerpo se desgastaba, su voluntad era más dura que el acero. Y mientras el martillo caía, mientras el yunque resonara, él seguiría allí, forjando. Golpe. Algo crujió en la distancia. Una roca se partió en dos.
sus boards 10 aflados como cuchillas. La neblina purpura se arremolinaba, pero no podía. La maldición de serafín cayó sobre la grita olvidada como un velo invisible. Kael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no detuvo el martillo. El yunque, esa roca negra que había golpeado por milenios, tembló bajo el impacto. El aire se volvió denso, y el cielo, antes gris, comenzó a girar en espirales de luz y sombra. El tiempo mismo se distorsionó. Kael lo supo porque su propia carne empezó a arrugarse. Sus manos, antes firmes, se cubrieron de líneas profundas. Su barba, que apenas le rozaba el pecho, creció hasta tocar el suelo. Pero él siguió golpeando. Cada impacto era un latido, un eco de su voluntad inquebrantable. El martillo, ahora un núcleo de oscuridad que absorbía la luz, chocó contra el yunque con un sonido que no era solo metal contra piedra. Era un acorde que rasgaba la realidad. La grita, un voz seminal, se llenó de una energía extraña que emanaba de Kael mismo. Las bestias de sombra, atraídas por el resplandor del artefacto, se asomaron desde las grietas de las montañas, pero se detuvieron el vuelo. No era un herrero, era una fuerza de la naturaleza. Kael no las miró. Su mente estaba fija en el yunque, en el ritmo, en la promesa de lo que vendría. Paran horas, o quizás siglos. La maldición aceleraba el tiempo, y Kael sintió cada uno pesar por sus fusos. Su habilidad de golpear el yunque se perfeccionó 10 veces en ese único día. Cada golpe era más preciso, más profundo. El martillo ya no solo forjaba, creaba. La roca comenzó a brillar, no con luz, sino con una ausencia de ella. Un negro más negro que el vacío, un color que no existía en el espectro humano. Kael sonrió, una mueca de dientes amarillentos, y siguió golpeando. El pilar de luz que brotó del yunque no era luz en absoluto. Era un chorro de tiempo solidificado, un río de momentos congelados que se elevaba hacia el cielo. Kael lo entendió, la roca no era una piedra, era un depósito de potencial. Y él, con milenios de paciencia, había desbloqueado su verdadera naturaleza. Con un golpe final, más fuerte que todos los anteriores, el yunque se partió. De su centro emergió un anillo, simple y plácido, que giraba lentamente en el aire. Kael lo tomó. Al tocarlo, sintió el peso de los siglos en su palma. El anillo detuvo el tiempo. La maldición de serafín se desvaneció. El cielo dejó de girar. Las bestias de sombra se quedaron inmóviles, como estatuas de obsidiana. Kael, ahora eterno, miró su reflejo en la superficie del anillo. Su rostro era el de un anciano, pero sus ojos eran jóvenes, llenos de una curiosidad insaciable. Se puso el anillo en el dedo índice de la mano izquierda. El mundo a su alrededor se congeló, pero él se movía libre. Dio un paso, y el polvo bajo sus pies quedó suspendido en el aire. Levantó la vista al cielo, donde las nubes estaban petrificadas en formas de dragón. ¿Qué más puedo creer? Murmuró, y su voz resonó en el silencio eterno. El viento en la grita olvidada cambió. Kael lo sintió antes de que el primer soldado cruzara el borde del valle. No era el viento seco y polvoriento de siempre, sino un aire cargado de maná, denso como agua estancada. El herrero levantó la mirada de su yunque, el martillo en alto, inmóvil. Sus ojos, gris como la piedra que había golpeado por milenios, parpadearon una vez. En lo alto, el cielo se rasgó. Una formación de guerra, 500 hombres blindados, descendió en perfecta sincronía desde una grita espacial.
Sus armaduras brillan con ran es de luz dorada, el sello del reino vecino de Valdres. Detrás de ellos, una figura flotaba, envuelta en lomas blancas. Una diosa menor, su rostro una máscara de ira divina. Sus ojos buscaron aquel, y cuando lo encontraron, sonrió. Forjador de Heregias. Has otro el tejido del destino por última vez. Su voz retumbó, haciendo vibrar las paredes del canon. Kael lo miró. Luego miró su martillo. El mango de madera negra, desgastado por siglos de sudor, ahora tenía vetas petitas que palpitaban con luz propia. Trascendencia, lo llamó en su mente. El siguiente nivel de su habilidad. No sabía que hacía exactamente, pero sabía que nunca había fallado. Los soldados avanzaron. Sus botes levantaron nubes de polvo gris. El primero en llegar, un capitán de barba espesa, desenvainó una espada que cortaba el aire con un silbido. Rendid, anciano, y tal vez te dejen vivir. Kael no respondió. Levantó el martillo sobre su hombro, apuntando al suelo frente a él. No el enemigo. Al suelo. El gesto era el mismo de siempre, el silencio perfecto, la pausa justa, el descenso inevitable. Pero esta vez, cuando el martillo cayó, el mundo se detuvo. El impacto no fue un sonido. Fue un silencio absoluto. Una onda expansiva invisible se extendió desde el punto de golpe. No hacia arriba, sino hacia abajo, hacia los cimientos de la grita. La tierra tembló, pero no se agrietó. Se volvió más dura. Las rocas se fusionaron en una superficie lisa como espejo. El polvo se asentó en patrones geométricos perfectos. La grita entera, desde el borde este hasta el oeste, se convirtió en un solo objeto, un artefacto de defensa absoluta. Los soldados gritaron cuando sus pies se pegaron al suelo. No podían moverse. No podían levantar las piernas. La tierra los sostenía, los inmovilizaba. La diosa, su rostro pulido, extendió una mano y lanzó un rayo de luz blanca directamente al pecho de Kael. El rayo impactó, pero no lo atravesó. Se desvaneció contra su pie como agua contra una roca. Kael ni siquiera parpadeó. Che, murmuró la diosa. Kael levantó el martillo de nuevo. Esta vez, lo dejó caer sin fuerza, solo un golpe leve, casi descuidado. La onda expansiva se repitió, pero ahora viajó hacia arriba. El género enemigo, el que había dado la orden de ataque, estaba en el centro de la formación. La onda lo alcanzó primero. Su armadura brilló, luego se desintegró. Su carne se volvió polvo. Sus huesos se hicieron ceniza. En menos de un segundo, no cuidaba nada de él, solo una mancha oscura en el suelo recién creado. Los soldados restantes temblaron. Algunos lloraban. La diosa, su máscara de aire rota, retrocedió en el aire. Esto no es posible. Forjaste el terreno mismo. Lo convertiste en un arma. Kael bajó el martillo. Lo apoyó contra su hombro. Miró a la diosa, sus ojos sin emoción, solo curiosidad. ¿Te vas? Preguntó, su voz ronca por 1000 años de silencio. Ella asintió, tragando saliva. Me voy. Bien. La diosa rasgó el aire y desapareció. Los soldados, liberados del hogar de la tierra, corrieron tras ella, dejando atrás armaduras y armas. La grita quedó en silencio, solo el viento y el polvo. Kael se volvió hacia su yunque. La roca seguía allí, intacta, esperando. Se paró frente a ella, levantó el martillo,
Why de yo quiero el primer golpe del nuevo día? El sonido metálico resonó en el valle vacío. Solo 9,000 años más para el siguiente nivel, murmuró. Why sonrió por primera vez en un siglo? El eco del martillo de Kael resonó en la grita olvidada, un ritmo constante que había sido el latido del valle durante 1000 años. El mundo exterior ya no existe para él, solo existe el yunque, la roca y el golpe. Había oído, a través de los murmullos de los aventureros que se atrevían a acercarse, que lo llamaban herrero, que había salvado reinos, que había derrotado a un dios. Pero esos pueblos eran como viento en un desierto, pasaban sin dejar rastro. El sol se había puesto hacía siglos, pero Kael no necesitaba luz. Su martillo, ahora imbuido con una esencia que distorsionaba la realidad, caía una y otra vez. Cada golpe no solo daba forma a la roca, sino que tenía conceptos. La roca ya no era piedra, era un lienzo de posibilidades. En su mente, no había gloria ni poder. Solo la pregunta que lo había consumido durante milenios, ¿qué pasaría si seguía golpeando? De repente, una sombra cruzó el cielo. Era un pájaro, pero no uno común. Sus plumas brillaban con un resplandor plateado, y su mirada era la de un ser que había visto el nacimiento de las estrellas. Kael no levantó la vista. El pájaro aterrizó en el borde del yunque, observando el herrero con curiosidad. Habló, con una voz que sonaba a campanas lejonas. Forjador, el mundo te aclama. Los reyes te buscan. Los dioses te temen. ¿Por qué sigues aquí, golpeando una roca? Kael no respondió. Su martillo siguió cayendo. El pájaro, impatient, extendió un ala y tocó el hombro de Kael. Una chispa de energía divina recorrió el brazo del herrero, pero él no se inmutó. En lugar de eso, su martillo se detuvo por un instante. Miró el pájaro, con ojos que reflejaban 1000 años de paciencia. Tú no entiendes, dijo Kael, con una voz ronca por el desuso. No es la roca. Es el preciso. Cada golpe me acerca a algo más grande que un reino o un dios. El pájaro rió, un sonido cruel. Más grande. ¿Qué podría ser más grande que el poder de los cielos? Kael levantó su martillo nuevamente. Un nuevo universo. Antes de que el pájaro pudiera responder, Kael golpeó la roca con una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de su voluntad. La roca brilló con una luz blanca cegadora, y de ella surgió una pluma. No era una pluma ordinaria, estaba hecha de luz sólida, y en su superficie se podían ver letras que cambiaban constantemente, escribiendo y reescribiendo la realidad. El pájaro retrocedió, sus ojos llenos de asombro. ¿Qué es eso? Kael tomó la pluma con manos temblorosas. Por primera vez en 1000 años, una sonrisa se formó en sus labios. Es una pluma que escribe la realidad. Con ella, puedo cambiar el caso de los ríos, el destino de los hombres, incluso la voluntad de los dioses. El pájaro intentó fuir, pero Kael agitó la pluma en el aire. Las letras en la pluma brillaron, y el pájaro se congeló en el lugar, su forma atrapada en un instante eterno. Kael lo observó por un momento, luego negó con la cabeza. No tengo tiempo para juegos. Devolvió la pluma al yunque, y esta se fusionó con la roca, esperando el próximo golpe. Kael levantó su martillo nuevamente, pero esta vez, su mano se detuvo. Una fatiga profunda, acumulada durante siglos, lo invadió. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el yunque. Si sigo así, podré forjar un nuevo universo, murmuró para sí mismo.
Pero primero han descanso de 100 años. Cerró los ojos, y el vio quedó en silencio. El martillo descansaba a su lado, la pluma brillaba débilmente en la roca, y Kael, el herrero olvidado, así prometió un sueño que duraría un siglo.